Give a man a fish and you feed him for a day. Teach him to fish and you feed him for life. That particular cliche is familiar to most people. Flawed and all as it is, there is a certain truth in it. But what happens when fish stocks run low, when there is no more fish in the sea? Looking around here, you wouldn't think there was any risk of that. Hi Pat, how are you doing? Hi Sean, how are you keeping, mate? Very good, man. Come here, you have plenty of fish there, right? Yeah, well, we got a lovely bit in there from Castletown there about a half an hour ago now. Really nice, and I have a lovely place there, Sean. What are you cutting in place? Is it? They're lovely. I'll have 2 fillets. 2 nice fillets. This is absolutely superb. You'll be jumping around the garden after, I promise you. These fish may have come from Irish waters, but more and more Irish, European and Japanese fishermen are turning to the west coast of Africa for fish. But what effect is this having on fish stocks in Africa? Pat O'King went to Senegal to find out. From a distance, it seems like an idyllic life. Since time immemorial, men have cast their nets at sea. Teach a man to fish. These men don't need any teaching. This centuries-old way of life conjures up biblical images. But this is no first-century parable. These fishermen have to survive in a globalized 21st century world. On the horizon, change beckons. Early morning light and the fishermen of Kayar put out to sea in their traditional pirogues. These small wooden boats give their country Senegal its name, Senegal, meaning our pirogues. Every day we come here and we start fishing. We take 1 fish here, 1 fish there, 1 fish over there. Fishing is very hard. It's very, very hard. I was going to school 12 years, but I leave school because I wanted to help my father and my mother. That's why I am a fisherman. It is a problem that most of my friends come across. We cannot stay in school. That's why you can see a lot of small boats in the sea. 10 years ago, there was many fish in the sea. Look at this kind of fish we catch now. It's not good. It's not very good. In 10 years ago, we catch big fish, many big fish, but now there are no fish. Evening time in Kayar and the hundreds of small fishing boats that set out at first light return home with their catch. Meanwhile, the larger pirogues head out to fish overnight. It is estimated that there are 60,000 fishermen working along the coast of Senegal, with another 10,000 working on fish-related industries on shore. In Kayar's fish processing plant, it is mostly women who are employed. Poisson. Waaw man maay soxna Mati Ndaw. Nekk jigéen ñi nga xam ne ñooy soppali jën yi fii ci site bi. Lépp lu génn ci géej gi ñun ñoo koy soppali mu nekk boobu. On enlève les écailles, laver proprement et faire saler. On fait sel, poisson, sel, poisson, sel, poisson. Que ça soit fini. On laisse jusqu'à 2 jours. Après, on enlève dans l'eau
laver proprement et faire sécher pour que ñun ñëpp dañoo nekk benn GIE. GIE bi nag dañu bëgg rek lépp lu ñu liggéey mën koo jaay ci lu yomb ndax dañ ne mbooloo mooy doole ci biir loolu nag ñoom ñëpp benn lañu ba tax na lu ñu liggéey dañ ko mën a exporter jaayi ko mën a jot xaalis bi nag dañ ciy dimbali suñu borom kër yi ci kër ga dañ ciy dimbali xale yi ci njaboot geeg borom kër yi dépense ak lépp lañ leen di dimbali. 200 kilometers south of Dakar, the capital city of Senegal, is the busy fishing port of Joal. Both the port and the fishing fleet based here have been the beneficiaries of recent investment. These young fishermen, all brothers, have left Joal on a 6-day fishing expedition. Their large pirogue is fitted with ice compartments and a tracking device. xam nga suñu dund lépp a ngi ci gaal gi ñoo ngi dem pour nappi pour am 6 jours léegi actuellement ñoo ngi daw di dem kenn ku nekk day jël car 4 heures de temps jël cap bi GPS bi xool programme bi léegi boo demee ba egg boo egsee sa programme egsi nañu actuellement ñoo ngi pare pour sóob te daf ñu gënal moom actuellement ndax suñu métier la te moom xam nga suñu xol la nekk la lañ ko doon. jël nañ jën wi ñoo ngi glacé léegi jàpp nañu kër gi léegi exemple bu ñuy glacé léegi bu ñu lal taat bi glace te taat bi la ñuy njëkk teg glace comme ça soo koy teg jën bi après bu ñu tegee léegi bu ñu tegee glace bi dañ jël jën bi teg jën ba exemple ba mu jot digg bi daal comme exemple ba muy jot xaaj bi léegi après léegi jàpp nañu 40 caisse comme les 40 peñe ci caisse bi bële 40 ba 30 ça fait 110 léegi après bu ñuy glacé dañuy jël glace bi. bon baal ko si baal ko glace bi daal. mais li ngay guddi moom xam nga wala ak problème yi bari lañ ci jànkuwanteel comme léegi exemple ñoo ngi tëdd xam nga am na ku toog fii di monter car comme ça xam nga di xool bateau yi di surveiller bateau yi léegi ñun ñoo ngi tëdd comme ça tëdd nañu am na ku tëdd fii xam nga mais léegi comme man capitaine man maay tëdd si porte bi daal. Senegal is the third most important fishing power on the continent of Africa. Up to 3 million people of the 10 million population live off the sea. And while the volume of fish landed has now increased, this is not necessarily to the benefit of the coastal communities or the Senegalese people. That benefit goes to others far from here. Increasingly, people in the fishing industry are concerned at the way in which foreign demand is hoovering up Senegal's diminishing fishing stock. Il est vrai que le Sénégal a signé des accords de pêche avec beaucoup de pays. C'est qu'au niveau des accords de pêche, on entend très souvent parler des bateaux espagnols, des bateaux portugais, des bateaux grecs, des bateaux italiens et des bateaux français. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les gens n'ont pas pris conscience de ce qui les attendait. On a connu un réveil assez brutal. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, qui il y a quelques années, dont la frange côtière était l'une des franges les plus poissonneuses au monde, aujourd'hui est en train d'être rangé dans le lot des pays où vraiment le poisson se fait très très rare. At the market in Joal, when the fish is sorted, the pick of the crop goes for export, the runts for the local market. Lucrative foreign markets win out over local need. Look at this. That's this kind of fish we want to take. It's a good fish. This is a good fish. It will be exported to Europe or to Japan. It's difficult to catch it, but it's a fish which is very expensive, you know. There are persons who are waiting for us
and we are going to sell it 200 or 200 francs a kilo. Perhaps in a day, we catch 5, 4, 6 or 10. Sometimes we can catch 10. If we catch 10, we'll have a good day, a good fishing day. At the fishing plant in Kayar, Japanese investment has, at least in the short term, significantly improved the working conditions of these women. Avancement bi dañu avancé ndax bu jëkkoon fii ay bant rek moo fi nekkoon mais maintenant bi japonais yi ñëwee lañu liggéeyaat defar nañ ko béton ciment tubaarkàlla macha allah ba pare defal ñu ay formation hygiène ak qualité pour que lu ñu fi liggéey rek dafay sell set pour ñeneen ñu jógee feneen buñ ñëw gis ko soxla ko avancement am na trop ndax avancement am na fii am na ci kër gi ndax kër gi mel na ni mu war a mel fii tamit mel na ni mu war a mel suñu liggéey itam avancé na lu ñu liggéey dañ koy jaay ci lu yomb kon jaaraama Jika. waaw kay cax am na de waaw ban jën nga bëgg marag bu rafet am naa ko waaw waaye kilo 300 la de waaw. jigéen ñi kay moo mees nañ changé société bi vraiment ñoo yor kër yi ah jigéen ñi ñoo yor lépp parce que ñoo yor fourniture yu xale yi ci kër gi xanaa gisoo ki taxawoon léegi sama doom la xoole na bay ñibbi ñoo yor fourniture xale yi ñoo yor yére xale yi ñooy fay école ah fi mu ne école coranique fii weeru dee 1000 francs yaay fay lu mu bëgg ne yaay même su feebaree sax bu ne papa mu ne ko dama sa yaay dama sa yaay ah jigéen moo yor lépp. So it would appear that globalization has served these women well, but this is no benign investment. In reality, this is just small fry payout in return for rewarding fishing contracts that the Japanese have entered into with the Senegalese government. After her day in the fish processing plant, Matty heads home to her large family of children and grandchildren. Her husband is worried about the changes he has seen in recent years. te moo si gis nag la topp si ginnaaw mu dee dundal ay nit yu dul jeex yoo xam ne ñoo nekk si ginnaaw mu dee dundal muy kenn koo gis dina dundal fukki nit wala ñaar fukki nit bu dee gaali mbaal yi fii la door muy kenn koo gis dina dundal lu mat ay 100 personnes yoo xam ne ñu ngi nekk si ginnaaw te léegi jafe-jafe am na jën yi nga xamante ni léegi fi ñu ko daan nappee léegi foo ko daan nappee boo ko daan nappee mel ni 10 kilomètres da ngay daw léegi 30 kilomètres te doo gis jën difficulté yu rëy si mool yi yoo xamante ni léegi jën wi fa mu nekk sori na te moteur à hors-bord yi li ñu leen koy jaayee dafa seer ah mool yi mënuñu ko jënd. léegi comme exemple li mu changé suma dund ak nappin comme maanaam nappin bu njëkk bi ak nappin bi léegi boo xoolee comme exemple fii mënatul am jën pour ñu mën a napp boo xam ne maanaam exemple dañuy dem léegi teer léegi il faut bu ñu mënee dajale suñu xaalis il faut ñu def 6 jours wala 7 ñu maare bu ñu maaree dem ay côté Guinée actuellement xam nga léegi comme jën ni ko gaal yi jëlee kooku dafa metti si ñun ndaxte ñun boo xoolee exemple ñun suñu wàll boobu tey ñun am na nombre jën moo xam mënuñu ko yëpp mais gaal dañ koy yëpp di ko teer. Today, Senegal is looked upon as a model of development by the IMF and the World Bank. Whereas many of its neighbours have been torn by ethnic conflict and political crisis, Senegal is regarded as having, after South Africa, the second most stable democracy in Africa. However, the picture of winning Senegal, a phrase borrowed from the World Cup team of 2002, cannot hide the fact that the country still ranks among the world's 49 least developed countries. For many of these people, fish provides 75% of the protein they need. Increasingly, it is getting more and more difficult to get good quality fish at a reasonable price.
In Dakar's fish market, mothers come in search of good quality fish to feed their families.